Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir Edelgard getötet und haben herausgefunden, dass die Schattenschleicher insgeheim die kaiserliche Armee von hinten gesteuert hat. So, und die sind jetzt unsere neuen Gegner. Wir sind in einem neuen Monat und am Ende des Monats werden wir diese Gegner in ihrem Ort Shambhala auffinden und dann versuchen umzubringen. So, aber heute, wie ich schon im letzten Part erwähnt habe, gucken wir uns jetzt die restlichen Gespräche an, die wir haben. Heute ist es extrem heiß, ja, das heißt der letzte Part, den ich aufgenommen habe, an dem Tag war es auch extrem heiß, weil ich nehme die beiden Parts hintereinander auf, habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt. Und ich habe mir kurz einen eiskalten Kakao geholt und werde jetzt mit diesem eiskalten Kakao diese Gespräche hier anhören. Nichts gibt's Besseres, ne? Vor allem nicht an einem heißen Tag. So. Mit wem fangen wir denn an? Machen wir Ignaz, komm. Ignaz mit Petra. Petra, you always seem so focused on your training. Ignaz, are you wanting something from me? I want to apologize about the glasses debacle. Apologize? I will give you my forgiveness, but I am not understanding. When I laughed at what you said, I felt really bad for doing that. I'm realizing that I can learn a lot from you. You are learning new things from me? What kind of learning? Nothing specific, but more like, you really take things seriously. You approach the world with genuine curiosity, and consider it carefully. You have a sincere, wholehearted approach to learning new things. I envy that. I am thinking you also have great seriousness. That is why you are worrying. But your worrying is not necessary. You think so? That's kind of reassuring. Also, you have much kindness. You are apologizing for the smallest of things. Your heart is overfilled with compassion. You have honesty too. You are a good person. Me? Oh, I think that's going too far. You are also having the ability to wear lenses. You are like a hero chosen by the lenses. Because I wear glasses? That final one was joking. I do not always have to be serious. That was a joke. I didn't realize. I guess it was okay for me to laugh after all. You always look so humorless. It's hard to judge. Oh, I don't mean that in a bad way. You're a fun person to be around. I'll know that you're joking next time. Without you telling me. It is greatly important for us to be understanding each other. I think so too. I've been hoping to learn more about you. Then we can be spending much more time with each other and learning much. Ja, zu dem Gespräch brauche ich auch nichts, wie gesagt, zu dem Gespräch brauche ich auch nichts sagen. Die Unterstützungsgespräche sind eigentlich meist selbsterklärend, ne? Schönes abschließendes Gespräch zwischen den beiden. Jetzt haben wir Ignaz und Mercedes. Are you praying, Ignaz? Are you concerned about something? A little. I'm coming to accept that I will never be an artist. I'm self-taught, so my style and technique are probably all wrong. I don't know what I'm doing. Besides, how could I persuade my father? I can't even imagine his reaction. He'd disown me. It takes courage to stray from the path that has been set out for you. It's never easy. I'm in a similar position. I've been carrying out my adoptive father's wishes up until this point. But... But? It's never a bad thing to have dreams. That's how I feel, at least. I can't imagine a life in which I'd given up on my dreams. How could anyone find happiness in that? Even with your father's demands, you can still work toward one small dream at a time. You know, I suppose you're right. My dream of being an artist gives me the energy to go on. You're really wise, Mercedes. Oh, goodness. That's not how most people would describe me. I just don't want you to give up on your art. Besides, I genuinely do want to see your painting of the goddess. Really? I'm pleased to hear you say so.
You said you're in the same position as I am. What did you mean by that? My future has been decided for me as well. I'm to be married off to a nobleman. What? Is it really that surprising? I think many young women face the same fate. So, will you get married? I suppose I haven't given it much thought. Whatever may happen, I'm sure everything will work out in the end if I don't give up on my dreams. Everything will work out in the end. Mercedes, you're amazing. I think that whatever you do, wherever you go, you'll help a lot of people. You're so kind. I know you can... Oh. What's wrong, Ignaz? You have a strange look on your face. For my whole life, I've wanted to paint the goddess, but I never could. Whatever shape I gave her, she never seemed quite right. But it's just come to me. Oh nein, Ignaz, sag's nicht. Oh nein. Ignaz, der Rizzler schlägt zu. Wenn er jetzt das sagt, was ich glaube, was er sagen wird, dann ist Ignaz der größte Rizzler auf diesem ganzen Planeten, Alter. Oh, Ignaz, ist nicht wahr, oder? Okay, let's go. Ich bin gespannt, ob er das sagt. It's wonderful how inspiration can strike so suddenly. Quick, paint before you lose it. I will. Will you help me? I'd be happy to help, but I'm not sure what I can do. Don't you see? The goddess I imagined and tried to paint so many times. She's you. Er hat's gesagt. Er hat's gesagt. Ah, Ignaz. Du Rizzler, Junge. Da erstmal in der Aufnahme schlürfen am Kakao, Alter. Alter, da wird einem echt... Da hilft auch der kalte Kakao nicht mehr. I have to get my supplies. Stay right there. Wow. To say such a thing directly before the altar. That must be some kind of sin. I'll say an extra prayer for him. Damn. Also wirklich, jetzt von all den Schülern, ne? Und all diese Gespräche über Liebe, über Heirat, über ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben machen will und was weiß ich was. Ja, ich gebe zu, Lorenz kann auch ziemlich gut Rizzen. Aber Ignaz ist der König im Rizzen, Alter. Wie viele Gespräche er schon hatte, wo er Sachen gesagt hat, wo du dir denkst so, tschüss. Alles, was du dir denkst, ist tschüss. Okay, übertreib halt. Mann. Okay, aber das war jetzt auch noch Ignaz letztes Gespräch, ne? Ja, mit dem letzten Gespräch wollte Ignaz mir nochmal sagen, so, hey, ich bin hier der Rizzler. Der Rizzler, meine ich. Meine Güte, holy shit, okay. So, Dorothea hat noch ein Gespräch, Claude hat auch nur eins, Leonie hatte 2, ne? Richtig? Ja. Peter noch 1, Seth noch 1, Shamir noch 2. Gut, dann machen wir jetzt Leonie mit Shamir. Guess that's enough for now. You're improving, Leonie. No doubt a result of your new training routine. Right, about that. I've been doing everything you said, but... Something wrong? Not with my archery, but... I'm not getting any better at dealing with bugs. Even with all the practice, I just can't bring myself to look at a real live spider. You're still aiming at the spiders I instructed you to draw? Let me see one. Sure. Here. What is this? What do you mean, what is it? It's a spider! Was war das für eine Reaktion? Also, was ist das? Oh Gott, geil. Ah, yes. I see now. It's quite... Well, it's... What's so funny? Geil. I'm sorry. I lost my composure for a moment there. Your drawing is absolutely ridiculous. Und wie sie das sagt, so erstmal kurz die Fassung verloren und dann wie so komplett wieder so in die Realität.
Deine Zeichnung ist absolut lächerlich. Episch. Ridiculous? That's what they look like, isn't it? Do you know how many legs a spider has? Or what its body looks like? Or ever seen one at all? I just told you I can't even look at the little monsters. A lack of subtlety no doubt learned from your former mentor. Regardless, aiming at this target won't help you overcome your fears. Here, use one of my drawings instead. Consider it an apology for my outburst. Oh, why did you have to be so detailed? This much detail is necessary if you wish to identify your enemy's weak points. Oh, it's too much. I can't stand the sight of it. This is guaranteed to help overcome your fears and improve your archery in the process. So, archery's secondary now, is it? You want to be a peerless mercenary, right? You'll never accomplish that if you're afraid of something as innocuous as a bug. When you put it that way, I guess I'll have to. Okay, Shamir, you've talked me into it. First, I'll take out the drawings, and then I'll move on to the real thing. Excellent. I look forward to seeing fewer spiders around here. Eins meiner Favorite-Gespräche ever. Einfach, weil ich Shamir lachen hören konnte. Der Outburst war einfach gerade einfach zu geil. Der war gut. Und dann dieses von dem Outburst wieder zur normalen Realität so absolutely ridiculous. Das hat auch nochmal richtig gekillt. Geil. Okay, dann machen wir jetzt Leonie mit Setith. Today was a great day for fishing, wasn't it? It was, though I did lose to you in numbers. You won on size, though. Some of these fish are huge. And it was you who caught this beauty. It is a lovely specimen. The fins are rather like wings, and the scales are reminiscent of a lustrous rainbow. But I have heard this type of fish does not taste good. It's a little bland, but it's not bad. You just need to fry it in oil to bring the flavor out. There are lots of little bones, too, so you need to be careful eating it. You truly are an expert, Leonie. I would be delighted if you would cook for us again. Happily. You know, once this war's over, I'll be able to make even more elaborate dishes. I'm sure none of it will compare to your wife's cooking, though. Entirely different styles. I very much look forward to seeing what you come up with. Yet another reason to end this war swiftly. I'm flattered, but that doesn't seem like a good motivation to fight. On the contrary, it is better than the usual reasons. In the heat of battle, it is little details like a friend's cooking that I reach for to find my courage. I have to say, I didn't expect that from you. You're always so serious. But I really value our fishing time, too. With all the chaos, it's great to have a way to relax. I hope there will come a time when we can fish like this without worry, to our heart's content. Hope's not enough. We need to build that future with our own hands. Agreed. But even after that is done, you had better not rest idle. I've grown quite fond of your cooking. Don't worry. There's plenty more where that came from. Speaking of, time to handle today's haul. Let me lend you a hand. Da muss ich tatsächlich Setith zustimmen. Und als Leonie gesagt hat, das hätte ich von dir nicht erwartet, ich muss sagen, das war mir bei Setith eigentlich schon klar. Setith achtet sehr auf diese kleineren Sachen bei Schülern, bei den Leuten. Und ja, stell dir mal vor, du bist im Kampf und dann sagst du, komm, wir müssen das jetzt hier gewinnen, um die Zukunft zu verändern und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber dann hast du so, wir müssen diesen Krieg jetzt beenden, damit ich mit meinem besten Freund wieder einfach die Zeit genießen kann, ohne mir über diesen Krieg Sorgen machen zu müssen. Und das würde mich jetzt mehr boosten im Kampf, als jetzt natürlich über diese Träume zu denken. Das ist natürlich auch was Schönes, dagegen sage ich nichts, aber ihr versteht, glaube ich, schon, was ich jetzt damit sagen will, ne? Deswegen kann ich Setith da vollkommen verstehen. Und hat mich auch gar nicht überrascht, als er das gesagt hat. Okay, 2 Gespräche, glaube ich, noch. Claude mit Shamir und Dorothea mit Petra, ne? Dann machen wir Shamir mit Claude als erstes. Do you remember this place? This is where your dagger almost took my nose off. Ah, yes. The poisonous spider. You really scared me senseless back then. I
thought I was about to die. I would not take a life without reason. Ever since then, I've been intrigued by you. Somehow, I keep returning to this spot. For a nap, I'm sure. You see right through me, don't you? But it's true that I think about you a lot. What are you gonna do once the war is over? Have you decided on your next place to belong? I haven't given it much thought. Will you go back to Dagda? There was no one waiting for me there, and no reason to hurry back. Besides, I've grown accustomed to the nomadic lifestyle. I can make do wherever I find myself. Though, I may be interested in visiting Almyra. Almyra? That's a bit out of nowhere. It's as far from my homeland as possible. That's reason enough for me. And you? Where will you go? Oh, I haven't decided anything just yet. But if you're heading to Almyra, maybe I should pay a visit to Dagda. Why would you do that? Because it's where you grew up. That certainly warrants a look. And once we've both seen our fill, how about we plan to meet back up somewhere in Fódlan? And do what? We can tell each other where we're headed next. Who knows, we might find ourselves belonging in the same place again. Though if we do, I hope it'll turn out to be more permanent than this temporary coincidence. We can decide where we belong when we get there. True. The future's more fun when you don't know what it holds. I look forward to finding out, Shamir. Auch ein schönes abschließendes Gespräch. Ja, wir gehen alle irgendwo hin und wer weiß, wo wir uns dann als nächstes wiedersehen werden. Das ist alles immer sehr interessant zu sehen. Ja, ich meine, stell dir mal vor, du gehst halt weg. Das passt halt gerade bei mir so perfekt, versteht ihr? Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen im Kopf. Weil ich ja auch umgezogen bin und so. Und du weißt halt nicht, wo dein Leben dich hinbringen wird. So. Ob ich in 3 Jahren wieder vielleicht zurückfliege oder ob ich jetzt hier mal den Rest meines Lebens hier bleibe oder ob ich an einen ganz anderen, dritten, neuen Ort umziehen werde, das weiß ich alles nicht. Und deswegen ist das halt so krass. Und wenn man dann noch Freunde hat, die dann auch ganz woanders hingehen, ja, das ist dann schon so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist schon ganz, ganz krass. Ein krasses Level von Ungewissheit, ne? Okay, letztes Gespräch zwischen Petra und Dorothea. Oh, Petra, are you researching something? Yes, I am investigating useful fighting techniques. You're always trying to become a better fighter. Personally, I'm sick of all the battles. You are feeling sick about battle? Oh, I understand. Yes, I am also wishing for this war to finish quickly. Sooner the better. I don't even remember the last time I washed my hair. Yes, it is hard to be braiding your hair when it is damaged from lack of care. Speaking of, you know, I don't think I've seen many braids like yours, Petra. I assume it's a hairstyle from Bridget? May I take a closer look? You may. This style of braiding has been passed down through my family. How very elaborate. That must take a long time to do. Your words are delighting me. Braiding it does take up a great amount of time every day. Every day? Now I suppose you couldn't sleep with your hair like that, could you? When there's time, do you think you could teach me? It would be fun to match you every now and then. And once I learn how, I can help you with your hair. What do you think? I am really liking that idea. It would give me great happiness to have our hair match. I'd like it too. Dorothea, before I had confusion. I thought you were being overly familiar, but then I gained understanding. Now I am knowing that is how you show your kindness, and I have much gratitude for that. It is impossible to be imagining life without you. You are precious to me. Petra, what a lovely thing to say. I might just cry. If you will be crying, you can have my shoulder. For your crying. Oh, I was just playing around. But if I ever do need a good cry, I do hope you'll lend me your shoulder.
My shoulder will always be available for you. Oh, yeah? So I don't even need to make a reservation or anything? A reservation? For my shoulder? Oh, I just meant... You know what? It doesn't matter. What matters is that I enjoy spending time with you. It makes me stop worrying about marriage and status. If that is the truth, then will you be coming to Bridget with me? Huh? When this war is finished, I am wishing for you to be seeing my homeland. You are? Oh my. I'd love to, Petra. As soon as the fighting is done, I'd like nothing more than to see Bridget with you. Ja, auch ein schönes abschließendes Gespräch für diese Folge. Ja, wenn wir nochmal bei Petra gucken, ihre Haare, ne? Die sind halt so extrem voluminös und groß und wie will man so schlafen, Alter? Ist echt krass. Dorotheas Haare sind genauso lang. Bei so langen Haaren, boah, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Es wird doch voll nerven beim Schlafen. Aber ja, ich kann es halt nicht wissen, ne? Okay, so. Das war's dann auch für die Folge. Mehr habe ich nicht in dieser Folge geplant. Im nächsten Part gibt es dann die Klostererkundung und die werde ich auf jeden Fall, keine Ahnung, irgendwann in Zukunft machen, wo es kälter wird, ey. Es ist so disgustingly heiß hier, 34 Grad, ey. Es ist, ich verreck hier einfach in meinem Zimmer. Ekelhaft. Okay, genau, im nächsten Part gibt es die Klostererkundung. Ansonsten haben wir alle Gespräche gesehen. Jetzt können wir nochmal ganz kurz schauen. Sedith hat noch ein Gespräch. Oh, Shamir ist auch fertig. Catherine ist fertig. Genau, Flane hat ein Gespräch, Sedith hat ein Gespräch, Mercedes ist fertig, Annette ist fertig, Felix, Petra hat mit Claude ein Gespräch, Leonie und Dorothea sind fertig, genau, Hilda mit Sedith, Marianne ist fertig, Ignaz ist fertig, Leicester auch. Ja, es sind echt nicht mehr viele Gespräche, wir sind fast durch mit Gesprächen und ich würde sagen, wenn wir die Gespräche alle beendet haben, dann brauchen wir auch diese optionalen Kämpfe hier nicht mehr machen, diese Sichtung seltener Monster. Das brauchen wir auch nicht mehr machen. Ich könnte es off-cam machen, aber im Let's Play brauchen wir das dann auch nicht mehr machen. Ne? So, Flane hat hier Geburtstag, sehe ich gerade, und Tag der heiligen Sethlin. Und deswegen ist es auch der Geburtstag von Flane. Ne? Passt. Zeremonie der Wiedergeburt der Göttin haben wir hier. An diesem Tag soll die Göttin von ihrem Thron bei den Sternen hierher zurückkehren, wo sie wiedergeboren wird. Okay. Und hier hat auch noch jemand Geburtstag. Claude hat hier Geburtstag. Eine Woche vor der Zerstörung von Shambhala. Okay. Interessant. Okay, das war's aber dann auch für diese Folge, Leute. Ich speichere kurz alles ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Fire Emblem Three Houses, wo wir das Kloster erkunden werden. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie das Game hier enden wird. Auf die letzten Gespräche, die es noch gibt. Und ja, generell, wie das Spiel sich abrunden wird am Ende. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit. Und bye bye.